コンボタップ。ともひろさん、怖い。ともひろさん、おはようございます。こんにちは、こんにちは。ともひろさん、今日の調子はいかがでしょうか？さあ、今週も配信していきますよ。ぼちぼち。ぼちぼち。今日は在宅ですか？てか、最近まで結構お忙しそうでしたけど、もうだいぶ落ち着きました？ちょっと待ってくださいね。ツイートします。海外 V 見てる人、ハイワラ見るって統計出てるんだよね。うわ、怖っ。何それ。多少落ち着いた。あ、そうなんですね。あー、お疲れ様です。今週も行きます。まずは、ディアブロ4。よいしょ。OK。ツイートした。おい。うい。あ、那覇さん、こんにちは。お疲れ様です。メガネ前からあったっけ？ありましたよ。那覇さんは今日の調子いいか。ちょっとね、まあ、完全に寝起き、10分前に起きたばっかりなんで。10分前 ?15 分前か。ちょっとまだ寝起きです。すいません。ああ、眠い。本当は11時頃からやろうかなと思ったけど、起きれなかった。よいしょ。いや、今日も暑いですね。にしても。今日も暑い。よいしょ。どうしましょう？ディアボロでいいです？はーい、こんにちは。お疲れ様です。DDD。あれちょっと待って。メガネ反応してないですね。D4。エグコンですね、途中から途中までしか見てないです。重要な情報のとこね、あんま見てないっていうね。ちょっと待って、何が変わりました？なんか面白い情報ありました？よいしょ。あ、やっぱり。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。メガネ。よいしょ。ほい。あ、メガネ来た。赤すずめさんもおはようございます。今日の調子いかがでしょうか？ちょっと待って、髪型。よいしょ。モデルがね、更新入ってて。ライツハおもろそうって感じ。ポエムは永遠になりそうだし、今は考えなくていいや。ねそらし。子供は人数。あーね。Good morning。よいしょ。OK。多分 OK。なんか来期あれですよね。なんか、なんだろう。NPC 戦やらされるみたいですね。NPC 戦ですよね、あれ。PVP じゃないですよね。なんかね、NPC と戦う、なんか、あ、トレーラー見ます？なんかね、なんか味方にも、あれが、ちょっと画面変えますか。よいしょ。味方にもなんかいて、それで戦うみたいな。これでいっか。詳細が出てる方のトレーラーないですね。ああ、でかい。来期あるか来期のギミック次第。頼むぜ。マジ？これトレーラーの方なんですけど。
to prove themselves. あ、待って。もう語尾にはやんないよ。語尾にはやんないよ。よいしょ。危ねナノジソがえ。危ねえ危ね Earn your place among us. 消えちまった。消した。これ Test your mettle against the greatest よいしょ。 warriors who ever lived. なんか、アリーナで PVE やらされるみたいな。Prove yourself in the trial of the ancestor. トライアル・オブ・ディ・アンセストル。これね。で、敵によってなんかあれが違うんですかね。このパッシブスキルツリータトゥーっていうのがよくわかんない。ニューアイテムいっぱい。16 New Atlas Keystones。アイテマイズドサンクタムズ。サンクタム復活します。イエーイ。14 New Support Gems。ガーディアンリバンプド。ホールニューチーフテン。In the end, サンクタム only one can become 8 champion. 人 Will it be 8人っていうのはオーガスト18 2023。というわけらしいです。で、詳細はエグコン見りゃいいのかな。エグコンのあれ。F14のトレーラーも、今のポエイチは8人で星開発してるって話が出てた。本当にこれポエ2のあれですよね。で、トライアルズ・オブ・アンセスターのなんか情報がトレードサイトも一人しか担当しなくて一人で全部回収とかしてたらしい。本当にやば。あ、地蔵寺じゃん。なんか企業覚えのある声と思ったら。で、これゴールド落ちるじゃないですか。ゴールド何実装すんの？クソほどいらないけど。で、トライアルジオブアンセスターのあれはYeah, I thought of the jump up in the air and the slam down and kind of work backwards こ from れかっこいいね。 Another thing that this animation has, which isn't present in a lot of the slams, is お、すごい。ポエ2のロゴ字？わ、ポエ2のロゴ字だ。いるんだ。本当にYo, is that just like God RNG if I needed this, or does everyone get one of these? Better amulet? No, マッシュルかっこいいな、相変わらず。Yeah, kind of tutorial is actually we're using Exarchon to trial it and see what. わ、モバイルだ。 But like we actually added like moments where we pause the gameplay so you can kind of see like. なんかあれだね、画面ぼやぼやだね。Alright, so it looks like 本当だ。 flask system カクカク。 The what? Sorry. やば。 system. So Flask system is paralleling Path of Exile 2. まだアルファもアルファって感じですね。さすがに開発中といったところ。ね。待ってね。なんかね。よいしょ。あれが出ない。Okay, so a little ruthless taste in there, huh? Yeah, yeah. It's yeah. やべ、あの。 This is a kind of a subject モバイル派物語のが完封してたこれなら小説とかテキストで出してくれって思った。確かに。 Wait, hold up. This is Dominus? Yeah. Okay, alright. すげえ、まだ普通の頃のドミナスだ。 Looking nice. じゃあポエの前の話かな。 Virtue gem, huh? I mean, I'm just gonna be absorbing as much lore as I can. ドミナスくんじゃん。 Yeah, there's Dominus.
The reason I'm mentioning that is like when you can customize and tailor your これにも HUD, ゴールドある you んかい。 actually scale the size of the joystick area as well. So it means you've got larger screen space for doing your targetable skills and stuff like that. So we've made it as ちょっと待って、ディアブロ4の枠でこれ見てていいのかな into things わかん that, なくなってきちゃったけ you ど。 know, very 待って、トライアルズ・オブ・ジ・アンセスタルの情報どこだ Armor breaker. So the combos, one of the big things I saw from the keynote that I was really excited about was the combinations of spells and how they work to make it into これ全部ポエツか、この辺。 attack あ、 with この the 辺 force か。 of knocking enemies back and weakening their armor. So we're あったあった。 Here's the beta. Well, we're in our last year of development, but we're still finishing acts, adding skills and balancing. 鍵を探せ。 The closed beta. Whoever lives. この来期の情報だけ見ていいポエ2の情報は、ふっさふさ。ふっさふさおじさんだった。 Prove yourself. In the trial この辺は見たので、 be you. 拍手。あ、のなめさん、こんにちは。お疲れ様です。ちょっと待って、これ見てる間、ちょっとあれだね、ディアブロ4にすんのやめとこうか。これ見てる間、ちょっと雑談にしとこうね。よいしょ。 As you play through areas in the Ancestor Challenge League, you'll find tradable silver coins. すげえ、あのイグザーチの Using them あれ will 欲 take し you い。 to the Kurui Afterlife, where you will encounter Navali, who you may remember from the Prophecy League. Each coin allows you to play a match of the tournament. シルバーコイン You が start 復 the 活する。 tournament with a basic team consisting of 3 warriors. The tournament is double elimination, meaning you're allowed to have 1 loss without consequence. A second loss eliminates you from the tournament. Your team will compete against 10 other tribes, and you choose who you're going to challenge next out of the teams left in the tournament. そのトーナメントに応じて報酬が違うんだね。 And get to place your team of warriors on the battlefield to challenge theirs. You and your party of exiles will play alongside your warriors. So while this league does have many elements of an auto battler, you're right there fighting alongside them. During a match, when a warrior dies, they respawn in their totem for a short time. If their totem is destroyed, then they are instantly killed and can't respawn. The team that destroys all of the opposing totems wins. If you're playing a hardcore character, この味方のトーテム壊されると負けなんだ。 is watching over you and will restore your soul to your body, so you can't permanently die in the afterlife. Like that. In the trial of the ancestors, strategy and tactics are key. Every unit has its own strengths and weaknesses that must be utilized to win matches. The turtle is really slow and really tanky. It's perfect for either defensive positioning to stop flankers or offensive positioning to tank hits for you if you're pushing through the middle. It's not great in the center or flank positions due to its slow movement speed. The Tuatara is a quick and deceptive unit, which is relatively well balanced for all positions. This version of the Tuatara has a stealth ability, which makes it perfect for the flanking position to sneak through enemy defenses and take out unprotected totems from the side. The Goliath of Night is a disruptor unit, and it's ideally placed in a center position. Goliath of Might. 名前かっこよすぎでしょ。 You can also allocate it to defenses so that it disrupts enemies that are trying to kill your totems by stunning them. So in this match here, we've set up a Tuatara in a flanking position, a turtle on defense to guard our totems, and a Goliath to follow us as we attack up the middle. Our plan is to work with the Goliath to distract the enemy front line, so the Tuatara can get それありそうですね。なんか人が増えてポエ2用に人増やしたらなんか人増えてみたいな。で派閥がうんぬんみたいな。うわありそう。 Teamwork. Upon winning a match, you earn favor and other rewards. I'll talk about the other rewards shortly. There are a lot. You have a separate amount of favor with each tribe, and you can spend it by talking to their chieftain to recruit warriors and purchase field items and equipment that your team can use. じゃあポエ2はクリス携わらないのかな Each tribe has specific specialities. For example, Hinakora's tribe manipulates life and death. Rongo Kurai's tribe is slow and tanky, with an emphasis on stuns and knockbacks. You can recruit warriors from many different tribes and mix and match them together into your team based on what you need. Field items are items that are placed on the battlefield and can be activated during the match to, for example, revive a warrior or heal your entire team.
If a field item isn't consumed within a match, it persists on to the next match. But your warriors, their equipment, この亀かわいい and 亀。 all 亀 wipe 使いたい。 between tournaments. You enter each tournament fresh. Your success in a tournament updates your overall ranking, which helps you in better rewards and subsequent ones. リグリワー Speaking ズ。 of rewards, let's discuss the good part. What you can earn for succeeding at the trial of the ancestors. You can tell this gets me excited. Okay. You get a reward as you win each round of the tournament. そうですね。 Rewards are visible when you're selecting which tribe you want to リ play プレイス against. オールスモール They'll デ help ックス inform ト your リパッシ decision ブ as スピル。 some of them are regular rewards and グ some ラ of ン them ツ are- 2% インクリースドムーブメントスピー exclusive ド。 rewards you can only get from the Wow. tribe of the ancestors. I'm literally tripping over my words to get to the part where I can explain tattoos. Okay. The ancestors reward you with special tattoos. They're not applied to your skin, but they're engraved on your soul. This process can スモール transform パッ what シ your ブスキル attribute が skills on the passive tree do. Basically, the あ attribute これが highway タトゥー nodes か今 generally. さっき言ってた The regular ones can only be applied to basic attribute skills and allow you to convert your tree's attribute highways into something more useful for you. For example, this one converts a small dexterity skill into movement へ speed. え Each tribe has its own exclusive passive tattoos. This tattoo converts a small strength skill into additional リ fire プレイス resistance. カーでも This one converts a small あすげえ intelligence フラット skill だ into additional lightning damage. And this one converts a Gokuri. small strength skill into one that summons a minion when you take a savage hit from a Oh? unique enemy. But don't go overboard on the number サモン of スピリッ skills ト you オブ convert with ウ tattoos, ツー as ラ you'll probably on need at least taking some of savage your hit from a attributes unique left to enemy equip items. へえ Each of the 10 tribes has an Unique. exclusive unique item that you can earn. リカバー These 2% rarely ライフ show オ up as ンキ rewards ル for defeating that tribe in a 37% match. インクリススタンド Kataba's ブロッ Hunger ク is a リ unique カバリー majestic place that you can earn by 910マキシマム defeating ラ a イフ Kataba if tribe. there are no As you life can see, it modifier grants an on immense other amount of life equipment for a types single item, providing you don't have any life on any other pieces of your equipment. While this is tricky to accomplish, it also frees up all those other potential life slots to be something else that あー benefits 多分 you そうです without ね making it pure upside. This amulet is a unique item you can とて earn も by 普通に鎧 using the Arohongui tribe. It has あ the 見るとここ powerful れ effect of causing your flasks to マナリゲン instantly が recover life つ and くよ mana と whenever you're low. This could フラス potentially コ be a からの powerful あれが attack 強くな button, る or よと maybe you want to build ライフ up フラスコユーズ permanently ド on low ワイ level ル mana, so all of オ your ンローライ flask フ usage ア is プラ instant. イリカバーインス If you manage to win the あ entire tournament, you'll not only receive the reward for the final match, ローライ but フ時 Hanakura に will also マ give ナ you と a かライ choice フフラスコ of 使う three と対応したフラスコがインスタントになるよと Sorry, button didn't え work. Of three additional いいじゃ exclusive ん items. Let's have a look at some of the things you may be offered. ベルト First テレビ up, ベル there are ト four unique items that exclusively come from Hinakura for completing the tournament. This ゲイン belt, for example, lists a one plethora of the of really following powerful for 5 properties, seconds both beneficial and Your detrimental. hit あ always While you're crit wearing the belt, hit the against property you shifts always around every crit 5 against seconds. you You never know what's gonna attack happen can't next. hit Will you always crit, Attack always against- evade, never evade. Maybe you're able to find against some ways you to hit build around the always hit detrimental effects to Your create as damage much with hit upside is as lucky possible. Damage of hits Hinakura also has a なんか selection of バフ special, と more デバフがいっ advanced ぱい passive tree tattoos that you can はい only 朝さん receive こん from にち her. はお疲れ様で This す one transforms a 30今 intelligence 見てます notable attribute skill into 今 one 見 that てま increases す the level of all of your intelligence gems. You're only allowed プラ one ス 1 copy to of this specific オー attribute ルインテリジェン combination ス tattoo スキ on ル a ジェ tree. ムズ Hinakura え can also reward you こんなん with も a ある new んだ type of item called an omen. These are small items that sit in your Upon inventory reaching until a 25 condition is life, met, at which point they are consumed and something happens. This omen In this is case, when you consumed reach and 25 flask recover all life, your charge. flasks are replenished. Now don't worry, each やや player こ can し only いや consume one omen per combat area, so you don't have any reason to fill your entire inventory with them. This one creates a portal on death. あすげえ We made it for me. It won't try to save your life, but it will save you some time. オンデス This ポー one タル grants の you Soul Eater when you level up. It's definitely なんか worth 消 carrying 耗 around 品 for that occasional massive オンレベリングア power ップ boost. This omen is consumed なん Omens て are ちょっと待 tradable, って but もう一 definitely 回見して decent, carrying around for that occasional massive power boost. You gain soul eater Omens are tradable, but On hard this to portal. get, so use them carefully. I shudder to think Using that the omens- 何チャンスオーブオブチャンスオンアイテム Will become unique if possible あら This one is going to be worth in the presence of this incredibly rare unique weapon for ああ 320. なるほどね Now note, going off script again here, back in the day, when we had stuff like the prophecy and so on that let you upgrade to rare forcibly on a specific base type, we had to block これ可能性のオーブを使うと可能であればユニークアイテムに変わりますよその代わりこれが消費されますよっていうアイテムらしいです crap uniques on the sorry, I meant upgrade to unique.
We put crap uniques on that base type so that you couldn't get it every time. Well, we stopped doing that, so a lot of the uniques that were upgraded in 320 are just the only thing on the base type. So items like this let you deterministically get something quite valuable, hence they're quite rare. The most exciting one, though, finally, Hinakura can offer you a lot of her hair. This is a very special currency item that see the result of using another currency item. Allows an item to this means, for example, you can know whether it's worth exalting your item because you know exactly what the outcome is. Hinakura will slot into your crafting pipeline with powerful consequences. Next currency item used on it. あ、へえ。それをチャンス、オーブオブチャンス使って、確定で作って。へえ。Modifying the item in any ways remove the ability to... Next currency item used on it. Modifying the item in any way... 確かに。1個普通になんか200ディブとか100ディブ200ディブしそうですよね。なんで？あ、マギソンさんこんにちは。帰ります？お疲れ様です。本当に？The Trial of the Ancestors offers a wide selection of valuable new rewards as you complete matches and tournaments. We really look forward to seeing what strategies you develop for building, equipping, carefully placing, and playing alongside. これはどういうことだ？よいしょ。Modifying the item in any ways remove the ability to foresee. 痛いびっくりしたあーびっくりしたあー心臓飛ばかと思った何やこれ？それ1日1回しか使えないです次につくモッドがわかるやつ？あ、そういうこと？へえ。急に売っちゃったダブル。びっくりしたこれじゃあ、あれか、エグザルテッドスラムするときに、だったかな？ Modifying the item in any way, remove the ability to foresee. へえ。So that's the new Challenge League, but Path of Exile expansions contain more than just a new league every 3 months. In each update, we also augment Path of Exile's endgame and shift the metagame with new gems and balance changes. This expansion is no exception. I'm going to explain the other changes in a medium amount of detail. I'm conscious that we have both new and existing players. For new players, I'm going to try to include some extra content to help make the changes more understandable. You can find out all the detail in the patch notes and other information we'll be posting in the few weeks before release. Let's start with how the Trial of the Ancestors expansion expands Path of Exile's endgame. In December last year, we released an expansion called The Forbidden Sanctum, which introduced the Sanctum Challenge League. サンクタムが帰ってくるぞ。 This league was a roguelike game set within Path of Exile, where you would randomly explore a randomly generated sanctum one room at a time, alongside your regular play. You'd pick which rooms you wanted to explore out of several options, and accumulate beneficial boons and detrimental afflictions. これ野々さん初めて見た感じですよね。これね、サンクタムリーグって言って、あれだね、水野君移動した方がいいのこれね。装備できるあれあるのかな？こっちもいいね。装備できるあれ？あ、あると思いますよ。イエーイ、サンクタムが帰ってくるぞ。前のリーグか。前のリーグのコア入りコンテンツです。このお姉さん可愛いから好き。Sanctums are now tradable items that you can find while playing maps in the endgame. A forbidden tome represents a whole floor of the sanctum, and its rooms can be played back to back, or you can take breaks between them and do something else if you choose. そうですそうです。 Upon successfully completing that sanctum floor, the next floor こうすればなんか水野君が喋ってることにならない。あ、すげえ。あ、いい位置にクリスいる。あ、いい位置にクリスいるね。 what boons and afflictions you had, what rewards you've locked in, and how much resolve you have left. You can then either play this floor or trade it to someone else if it feels more beneficial. あ、へえ。なんかいろいろ見れるようになったんだよね。 The example here is a mirror of Calandra, but you'll also notice that. Do I have a laser pointer? It doesn't work. 任せろ。私が全て受け止める。すごい。
This is an example here where the player has a very good reward locked in, but a Receive massive pile one of mirror of dangerous Calandra afflictions and only one resolve of one. completing the sanctum. If you don't feel capable of completing the rest of the sanctum from this point, あ then it、would ヤンデレ normally 変 be わります。 advised 猫 for 耳ヤン Freddy デレは Davis ちょっ to と need 要 no 素 way 多 of すぎない making that mirror. But you can now 包 trade 丁 the sanctum state to someone else who is 包 willing to 丁 pay 包 for the 丁 chance to earn the mirror or lose it. And you can look at expected value in economics, right? It's worth some percentage of that mirror. So you trade 次 it for like Duplicate five Random hours to Reward someone, オン they run it and ジャ lose パニ their ーズヤンデレ cows. ショート。ジャパニーズヤンデレショートです。 Your relics, which act as passive bonuses within the あ、 sanctum, レ are リッ locked ク in for the、あ、 run, なる which ほど、 start レ the リックある first とも floor 帰ってく and るぞ can't と。 be changed for the rest of the run. Speaking of relics, they're now しかも旗 tradable がまだ and have been 変わってるやつ rebalanced ダブル。 around this. そ To う。 those of 羽 you 顔が wondering, 曲 we've がってるやつ decided です。 against bringing back sanctified relics for now. A complete sanctum run now requires killing the あ、ちゃん final とリシア boss もいる。 Lycia in both her first and second form. She will always drop a unique relic, and these have been reworked and replaced as we rebalanced everything. An important aspect of the new sanctum balance is that your primary defenses now have some effect on protecting your サンクティ resolve. ファイド派。 Your armor サンクティファイドも allows あ you るってこ to と？ mitigate resolve loss, and your evasion grants you a 復活するんですか chance to ね？ avoid resolve loss entirely, a lot like how armor and evasion work. Your energy shield grants you resolve aegis, which is a Resolve mechanic that works Aegis. similarly to Aegis. how energy shield behaves for life. 水野くん、 In light サン of ク the ティ new ファイドない defensive よ。 opportunities and learnings サンクティファイド from the ないんす original か？ challenge へ league, we've ー。 rebalanced the difficulty of あ、カツ丼さん sanctum, こんにち especially in は。 later floors. 今ですね、 We've worked to add more monster and room にゃにゃ。 variety to runs. 今ですね、なんか We've 見 added て new ま boss, す。we've added new boons and afflictions themed あ around の、 the あれ new 見てま defensive す。 mechanics and have rebalanced many of the other ones. この間のエグコンの。 Like other そう、サンクタム optional 帰ってくるらしいですよ。 systems that involve tradable コア入り。 items, players who don't want to play Sanctum can trade their ちょっと Sanctum 来期 to の other 情報だけ players 見 in ようと exchange 思って for 今 an 見て item ま or す。 currency that benefits them more. よいしょ。 Successful Sanctum play can generate a lot of rewards. It'll potentially be possible to build characters dedicated to Sanctum running and just farm Sanctums もう少し repeatedly で in 走り order 回 to るか。 profit. 周回遅れ。 Sanctum isn't the only improvement that Trial of the まだ Ancestors brings SR to です Path of か。 Exile's endgame. We're also introducing 16 new Atlasあ、かわいい。 Keystone passives to the Atlas あ、 passive 寿司 tree. おしさんのとこのチャンネルのやつだ。 As a quick summary for new players, この間 joining レイド us, しましたよ、 the 寿司お Atlas し tree さん is の a ところ。 system that allows you to customize your in-game experience in Path of Exile. みたいですね。 As you complete different maps, you gain skill points that can be allocated in the tree. You could use these points to modify the behavior of different content you encounter in in-game maps to make it more difficult or more rewarding, or to behave entirely differently. The system allows you to double down on the content you enjoy and avoid content you don't. Keystones are really impactful passives that totally change how in-game systems behave. Usually they have an element of give and take and require you to come up with new strategies to take advantage of them. Each of these 16 new Atlas Keystones changes how you might interact with Path of Exile's endgame. Let's have a look at some of them now. We will reveal the rest of them before the release of Trial of the Ancestors in a few weeks. Extreme Archaeology completely changes how you play expedition encounters. Instead of placing a series of regular explosives, you now place one gigantic explosive. なんだって？ Every single chest or monster in the blast radius. よいしょ。Increase Explosive Placement Range. Expedition monsters in your map spawn with an additional 10% life of missing number of explosive is 1. Number of explosive? 1回しか爆破できませんよ。マジか。そんなんあんのか。にゃん。あ、レインさんもこんにちは。一発核爆弾を問い。ピュートン。Every single chest or monster in the blast radius is affected by every remnant in that radius. でも楽、楽よこれ。もっと選べなくなるから終わり。あ、確かにそれはそう。Speaker of the dead makes it so that tormented spirits. イミュン系来たら終わりますよね。イミュン系来たら終わる。トーメントスピリッツ今ね。ポゼスプレイヤー420セック。トーメントスピリッツ in your map cannot possess monsters. Rather than possessing monsters. Boosting your stats instead. While possessed, you can touch monsters just like a spirit can, making them stronger and more rewarding. 面白い。 It's getting silly at this point, isn't it? Blight is like a tower. ブライトモンスターズ in your map take
75% レスダメージ。になったからなんやねんって感じだけどな。まあ確かに。これ突破で大暴れか。フレームプレイヤーズ&ゼアモンスターズ。あー、プチヘッドハンター。確かに確かに。あ、ブライトタワー&ゼアミニオンズ in your map deal 300% more damage。じゃあこれますますタワーディフェンスになるってことですね、これ。本当ですね。バールサイドエリア in your map are no longer corrupted。meaning that you can use currency items to change their mods. That's right. When you あ、encounter a valuable side area, the keystone lets you craft あ、確かに。うわ、すげえ、どうでもいい。これがいまいちわからんのよな。これどうでもいいっすね。なんかいいのあんのかな。今にあるんかね、ダブル。あ、でもあれですよ。一番下これ、バールベッセル、バールベッセルコンテインズ、バールベッセルコンテインズ、アディショナルウルティメイトマアスペクト。もともとゴミゼンバール、マップ。確かに。なんかいろいろ変わったんですかね。ウルティメイトマアスペクト出ますよって書いてますよ。Yeah, so we rebalanced the side area mods, we've improved reward outcomes, and we've made the downside mods a bit more punishing, you know, just to make it interesting if you try to go for the good outcomes. You may also rarely encounter a unique Val side なんかリワークしたって今さっき言ってましたよ。area. ゴミがマシになったところでマシなゴミなんよ。 makes it so that the maven will summon between 1 and 3 extra random map bosses when you are fighting witnessed map bosses. This keystone is analogous to the Eldritch Ultra keystones that make those なんで言った map bosses. 入るかと言われるとザ・マベムサモンズ。が見つかったら海外ストリーマーが動画出してくれる。それ、ジザランあたりが。1, 2, 3 additional bosses when witness map boss modifier to final boss in each map also apply to summoned boss。 あ、そういうことね。This keystone is analogous to the Eldritch Ultra keystones that make those influences more difficult but more rewarding. あ、なんか、違うマップのボスが出てくるんだ。 11 new keystones that will reveal over the next few weeks. Together, these 16いつもの。 keystones mean that regardless of how you enjoy your maps, you'll have plenty of new ways to play Path of Exile's endgame in this expansion. あ、ちょっと待って。畑もなんかノード増えてる。キーストーン。畑キーストーンなんだ、気になる。Draft of the keynote, I painstakingly went through every single keystone. It took like 10 minutes. But we'll put them in the news. あ、リージョンもキーストーン増えてる。In the Trial of the Ancestors expansion, we're shifting Path of Exile's metagame in several ways. The first is by introducing 14 new support gems, which are designed to take existing categories of spells and provide entirely new ways to play them. For full information, check the final gem hovers when we post them in the next few weeks. Let's have a look at a handful of these support gems now. In Path of Exile, war cries usually buff your party but don't directly hurt monsters. The Corrupting Cry support gem turns war cries into damage-dealing skills by making them inflict Corrupting Cry monsters affected by the war cry or by your attacks that it exerts. ね。やっぱモダンな ARPG はこうじゃないと。あれなんですね。具体的なあれは見せてくれないですね。Returning projectile support gem causes projectiles from supported skills サポジェムになるのか。 piercing all targets but dealing a little less damage. サポジェムになるのか。 There's another example too. ボヨボヨ。あ、すごい。シンディングめちゃくちゃ面白そうじゃない？ユニークアイテムとか固有カレンシーのショーもなさそうな感じは置いといて。まあ確かに。あ、でも固有カレンシーもなんか使い方によっては、あ、ちょっと待って、これなんて。Causes minions created by supported gems to gain adrenaline, critical strike chance, and critical strike damage for a duration after their アドレナリンつくの。わ、ミニオン楽しそうだな、アキ。 way to keep refreshing your minions, and it makes them a lot more powerful. The Flamewood support gem causes totems to trigger projectile mortars at enemies that hit them. This is particularly synergistic with totems that can taunt enemies, such as Decoy Totem, or one of the new Chieftain Ascendancy skills that I might talk ト about ーテム shortly. がなんか The Sacrifice アロー support ノーバー gem するように works な on って、 spells that you with 水野くん破壊の鬼殺し縛りね。嫌です。 about shortly. もう二度と掘りたくない鬼殺し。The Sacrifice support gem works on spells that you either cast yourself or through totems. These spells now sacrifice a percentage of your current life or the totem's life to gain additional chaos damage based on how much life was sacrificed. なんか水野、アルビノ探しに行こうぜ。来
やだー。嘘、来季のチャレンジに入ったらもう避難55じゃない？大丈夫？なんかライフタップの。うわ、いらねー。This creates a new tool for a cold damage over time build, requiring strategic placement of both yourself and your linked ally. I mentioned it was going to get silly. The Locust Mine support gem looks OP and affects attack skills that use bows and wands. Instead of directly using the supported skill, you throw mines in an arc that use that skill for you, targeting your location when you detonate them. In addition to these gems for you, directly using the supported skill, you throw mines in an arc that use that skill for you, targeting your location when you detonate them. In addition to these ああ、適当な場所に飛ぶんじゃなくて、狙った場所に飛んでくれますよってことですかね。In addition, there are another 7 that we'll be revealing over the next few weeks. In addition to the 4, there are another targeting your location when you detonate them. どういうことですかね。In addition to these gems, there are another 7 that we'll be revealing over the next few weeks. In addition to gems, there are another 7 that we'll be revealing. あー。本当ですね。Skill, you throw mines in an arc that use that skill for you, targeting your location when you detonate them. Mines in an arc that use bows and wands. Instead of using the supported skill, you throw mines in an arc that use that skill for you, targeting your location when you detonate them. In addition to these gems, there are another 7 that we'll be revealing over the next few weeks. どういうことですかね。本当ですね。でもなんかこれ他のサポジェム2つ刺さってるんで、なんか1個はあれですかね、マルチトラップで、もう1個はその新サポジェムですかね。あ、GMP か、あ、そっか。Throw mines in an arc that use that skill for you, targeting your location when you detonate them. In addition to these gems, there are another 7 that we'll be revealing over the next few weeks. In addition to gems, there are targeting your using the supported P and affects. あ、はい、あ、そういう時間？後で何食べたか教えてください。Instead of directly using the supported skill, you throw mines in an arc that use that skill for you, targeting your location when you detonate them. In addition to these gems, there are another 7 that we'll be revealing over the next few weeks. In addition to the 14 new support gems, our balance work for the Trial of the Ancestors. アタックスキルって、ちょっと待って、アタックスキルって今までマインができましたっけ？普通にアタックスキルがボーズ&ワンズっつってるんで、なんかアタックのプロジェクタイル系がなんか弓系とかは無理だったと思うんですけどね。確かスペル、あれスペル系だけじゃなかったんでしたっけ？確かそんな気がしないけどね。In addition to these gems, there are another 7 that we'll be revealing over the next few weeks. In addition to the 14 new support gems, our balance work for the Trial of the Ancestors involves revamping 2 Ascendancy classes. These are the subclasses that you can specialize in as you play through Path of Exile's campaign. Each main character class has 3 Ascendancy classes available. In the last expansion, Crucible, we overhaul the Pathfinder and Saboteur. This time, it's the Guardian and Chieftain, which are specializations of the Templar and Marauders, respectively. While we were very happy with the theme of the Guardian, it was falling behind the power level and popularity of other Ascendancy classes. Our changes in this expansion have modernized the class and will present you with more relevant build opportunities than before. Brace yourself. Okay. Path of Exile 102. Harmony of Purpose can power... はい。上から見ていきましょう。Unwearing Face. Aura from you skill. Grant 5% increased recovery rate of life. マナ、リカバリーレートオブライフ、マナー &ES。You and allies.
オーラが 5% のライフリカバリーレートとライフとマナと ES のリカバリーレートを上げてくれますよ。左行きます。ハーモニーオブパーパス。エレメンタルダメージ with hit deal by ally between you and linked target is lucky。リンクされたリンクか。ally between you and linked target have 5% all maximum elemental resistance。最大、レジが上がるよと。enemy between you and linked targets cannot apply elemental elements。なんかリンク用？完全にリンク用っすね。リンク用はいいよ。レディエントフェイス。グラントアーマーイコールと 25% of you reserved mana。あ、リーグ要素でリンクできるのかな？知人の人？あ、どうなんですかね。You reserved mana to you and nearby allies。あ、ダブル。確かになんかリーグ要素、リーグ要素でちょっと使えるかもしれませんね。グラントマキシマム ES イコール to 10% of。本当ですよね。Every 4 sec remove cast and elemental elements from you。Every 4 sec regenerate 100% of life over 1 sec。リジェネレート 100%、あれ 100% だったっけ？はあ、やば。オーラもほら、味方の底上げするプレイをね。確かに。バスティオン・ブ・フォープ。If you've attacked recently, you and nearby allies have 25 chance to block attack damage. If you cast a spell recently, You and nearby allies have 25% chance to block spell damage。アタックしたら、25% のアタックブロックがついて、スペルキャストしたら、25% でスペルブロックがつくよと。なるほど。右。レディエントレディエントクルセード。グラントレベル20サモンセンチネルオブレディエンススキル。この辺増やしてきましたね。サモン、レベル20サモンなんちゃら。10% of damage from hit is taken from your sentinel of radiance the life before you。ちょっと硬くなるよってこと？ 25% chance to trigger レベル20サモンエレメンタルレリック。When you or nearby ally kill an enemy。このなんだろう。召喚したこのね、何かしらがどういう効果持ってるのかちゃんと変えてくれないとマジわかんないですよね、この辺。リンクな。Radiant and Unwavering Crusade both fully embrace the Holy Summoner theme by giving you access リン to ク some な。 exciting new types of minions. リンク時間無制限になったらもうだいぶマスだと思うんですけどね。pathofexile.com/ancestor for you to scrutinize. Next. なんか見た目に反して While す the ごくバッターだ Guardian's ね、ダブル。 revamp was similar to that of the Pathfinder, the Chieftain has received the Saboteur treatment. To be honest, we were unhappy 一応ね、 about ガーデ many ィアン aspects of the Ascendancy class 前から in its バッファー old ポジ form, だったん and です so け we've ど、 completely redesigned it. You can play it now. It's basically an entirely new Ascendancy class with the same name and art and a new way of approaching its themes. なんかそれがさら Its に new skills let you, 強 among 化された other 感じなんですかね。 things, cause enemies to explode. モンストロ消えましたね。チーフ10。じゃあこれも上からいきますか。Modify to maximum fire regi also apply to maximum cold and lightning resistance。あ、へえ、良さそう。左行きます。わかりやすく強いな。ね。Enemy you kill have 5% chance to explode, dealing 500% of their maximum life as fire damage。死体爆破ね。
主体爆破だけmodify to fire resistance also apply to cold and light resistance at 50% of their value。ネクロの専門特許が。本当ですね。ネクロオカルティスト耳かゆ。まあでもオカルティストは確定爆破してくれるんでね。呪ってれば。よいしょ。Unaffected by Ignite。イグナイトだけよいしょ。まあ、レジも稼ぎやすくなるよと。ショック。リクープ、下いきます。リクープ 10% of damage taken by your totem as life。リクープ 10% of damage taken by your totem as life。何これトーテムが硬くなるってことトーテムリジェネレート1ライフパーセックパーセックパー4オブユアライフリカバリーパーセカンドフロム。あ、そういうことあ、そういうことか。へえ。トーテムが上から弓飛ばしてたやつあったでしょ。はいはいはい。あー、なるほど。トーテムタウンとエネミーアラウンドゼム。4秒ウェンサモンド。4秒間だけか。左下行きます。Nearby enemy have no fire resistance against damage over time while you are stationary。ちょっと待って。Nearby enemy have no fire resistance まではいいんですけど、against damage over time while you are stationary。立ち止まってる時に、DOT のニアバイのハネどんぐらい何やろかダブル。本当ですね。条件が20ダブル。20条件。立ち止まってる時しかもダメージオーバータイムドットのみ。使いどころわかんない。立ち止まってる時のみでしょ ?RF でボータージしてるぐらいん右行きます。一緒に燃えるってこと。あ、そういうことね。I'm burning。敵がステーショナリの時やっけ敵が、while you are stationary なんで、自分がステーショナリー、自分が止まってる時ですね。自分か。うん。ぽいですね。これどうなんでしょう。8リンクになるやつキモソーダブル。8リンクになるやつあ、これか。トゥコハマズ・ウォー・ヘラルド。スキルフロム・エクイプド・ボディ・アーマー、are supported by レベル30アンセストラルコール。アンセストラルコールってアタックが追加っていうか、分身されて、あれするやつでしたっけ？これさ、8リンク運用できるん？あ、できるんじゃないですか？スキルフロムエクイペッドボディアーマー、are supported by レベル20フィストオブウォー。まずフィストオブウォーはあんまり使わないっていう問題ね。アンコってストライクだけじゃなかった？ストライクだけでしたっけ？そうですね、ストライクだけですね。両方に効くのがないはず。あ、そういうこと？そういうことか。フィストオブウォーってどうなんでしたっけ？あ、ユーアスイートさん、こんにちは。お疲れ様です。じゃあ選べる7リンクなんだ。なるほどね。選べる7リンク。協力スラム。ほい。長マフウォーフレームズアドバンス。ノンユニークジュエル cause increased and reductions of other damage type in サポジェム
にストライクタグを追加するやつがあるかもしれないダブル。あーね。これどういうこと？ Non-unique jewels cause increase and reductions to other damage type in large radius to be transformed to apply to fire damage. んノンユニークジュエル、普通のジュエルが、普通のジュエルが、跳ねないの被害のダメージタイプを非ダメージに変える。トランスフォームか。ジュエルが、半径大のあれを持つってことですかこれ。そういうことですよね。ダメージタイプ in large radius to be transformed to apply to fire damage。確かに。これあれかな、今期というか来期のあれ。タトゥーあるじゃないですか。あれと併用するとまだ使える感じなんですかね。タトゥーと併用すると、まあ、なんとかなりそう。つごはまさっき見た、タウフォレストズストレングス。トリガー、もうこれやめて。トリガースキルやめて。トリガーレベル20トワハズ超前 when you attack with a non-bar slam or strike skill near an enemy。だからそのトワハズ超前って何やねん。タオワズ超前。Enemies fire resistance while you're stationary, convert passive skills to apply to fire damage, and have your fire resistance apply to your cold and lightning resistances. I'll just give you a sec more to read. Alright, that's on the site too for you to check out. It's pretty powerful now. なんか遠出向けのやつすげえ減りましたね。Trial of the Ancestors will be hosting a boss kill event. To enter, create a hardcore solo self-found character in the Ancestor League and race to kill all 7 Uber Pinnacle bosses on the same character. ネクロちゃんはまだ生きてます、多分。This one is not a ruthless event. We'll post more information そういうことなんですか？ about the event and its prizes in the news そういうことなのかな？ release. Best of luck to everyone. 死んだ。For the Ancestor Challenge League, we're launching 2 new series of supporter packs. サポパ、 The イエーイ、 Shade サ and ポパ。 Disciple packs. Each tier contains the pack's full face value and points, alongside several exclusive microtransactions. These packs are only available for the duration of the Ancestor League and will leave the store forever when it ends. サポパの、As always, まあ、両方ともパッと見ダサい the で microtransactions in す。 these packs are どうにか purely してください。 cosmetic and do not affect the character's power or progression in any way, despite ない。 how cool they look. The Shade series of supporter packs contains 6 exclusive お金 microtransactions. 欲しい。Alright, the sarcophagus back attachment imprisons an unspeakable evil that struggles to break free. まだ喋る系か。 Nearby monsters send it into a frenzy, and お、 enemy すげえ。 deaths provide it with 手入って souls き to た。 feast 女の upon. 子にバッキバキのセックスパックにできる。そういうこと？ Stygian Waypoint shackles visitors to your hideout in chains, yourself included. These chains are just cosmetic though, and they break as soon as you move. It would supposedly be a かっこいい gameplay ねこれ。 advantage to be able to imprison people. The Ferryman's armor set is so full of trapped souls that some of them try to escape. Moving while wearing the boots will leave souls in 問 your 題は女 wake の子 trying が to 操作 break できねえ free. ことやんな。確かに。 The infernal portal opens a gate to the Netherrealm when you approach. This prompted a lot of internal discussion かっ about こいい whether これ。 using Hellfire パカッ to て開い heat た。 your hideout is actually safe and practical. 可愛い女の子よこせ。 The demon-bound crafting bench allows you to enslave a malevolent entity to craft items for you. Be warned, it has a sharp tongue すげえ、 and ク will ラフティングベンチだってこれ。 mercilessly. You shamed me for such a paltry use. またなんか喋っとるぞ。 The nebula character effect causes items you pick up to orbit you in an ethereal cloud of loot. すげえ。アイテム拾ったらなんかモヤモヤモヤってなるんですって。すげえかっこいいこれ。へえ。 The Disciple series of supporter packs also contains 6 exclusive microtransactions. Look at 確かに。 I'm going to put that in the top pack. The Hero's Landing Finisher effect summons a marble statue from the heavens to execute unique monsters you defeat. You decide whether it's the sword or the huge lump of rock that actually kills them.
イノセンスが死ぬ時みたいになってる。あ、かっこいいこれ。あ、やばい、死にそう。あ、やばい。ポータルが減ると壊れるんですって。おー、かっこいい。The observer diamond flask summons a tentacled mass that fires its eye lasers at enemies you critically strike while the flask is active. かっこいい。クリティカルすると目がレーザー出るんですって。The currency orb charge effect lets you pick from a number of different currency types to replace your charges with, as long as you've used that currency item anytime from today onwards. すげえ、ミラーだ。ミラー回ってる。Some people will show they can be part of the あ、でも exclusive なんか club of players who なんか雰囲気でわかりません？ of Calandra. This effect also causes your 礼儀新た charges か。 to display in town. So the theory is you go use your standard mirror, ミラーマンの代わりにね。which we all have, right? 持ってねえよ。 The faithful hound pet is a very good doggo, and it knows a few tricks. ドゴ。 You can command あ、 it かわいい。 to sit, roll over, or play dead. And yes, you can pet the dog. どこのご家庭にも。あ、撫でれる。イエーイ。These new packs are available right now at pathofexile.com/purchase, and purchases like these directly fund the ongoing development of Path of Exile. 撫でれるだけで神ゲー扱い。 Meanwhile, the Lithomancer and Enchanter packs leave the store forever at the launch of Trial of the Ancestors, so now's your last chance to purchase them. There's some good stuff in those too. Thanks for your continued 皆さん買いました？サボパ The fun part. For the last ExileCon, we developed a special card game that encapsulated そう、エグザイルコンなんかこういうカードゲームできたみたいですね。で、これ勝つと、なんかミラーのピンバッジもらえたらしいですよ。マジックスエグザイル。If you have any cards left, you can use these to challenge GGG star effects, which include symbols for their attack and defense. Use armor, defeat a monster defense. まあこの辺はいいでしょう。もう終わりかな？ Then you're clicking the same monster. You can run them. As you complete quests, you can visit the crafting bench on the floor to receive rewards for completing those quests. While you're there, you can also use your currency items to modify your equipment. I mentioned that on the middle floor, each sulfite card you hand in allows you to explore one tile of the Azurite mine. You'll all be working collaboratively throughout the event to delve deep into the mine, fight the monsters that the cards on the mark is in. あ、これピンバッジ。これがもらえたらしいですよ。もう終わりかな？モバイル。We've created a range of 24 enamel pins. You'll have found a この random タビュラ one in の your swag bag. タビュラのピンバッジ欲しいです。あ、見えないですね。 Wearing a pin, feel free to swap for the one you've タビュラの got ピ if ン you バッジ like 欲しいですね、 having これ。 We can purchase, you can purchase あ、でも the この others クイ in ッ the クシルバー shop. の方がいいかな。 As mentioned before, there's also the super exclusive Mirror of Calandra pin that is only available to winners of the card game. Maybe you're able to trade for a full set. There are two new posters. One is the Atlas passive tree, and the other is the periodic table of currency. あ、すげえ。やりましょう、やりましょう。元素表だ。カレンシー表だ。これめっちゃ欲しい。これめっちゃ欲しい。Reprinting the incredibly popular Celestial Cat socks, we've also introduced the Chaos Orb socks, better for business meetings. これね、これ There's は also a range of 4 desk pads to keep your play area tidy. You can check them out at the demo zone. We have a limited range of ExileCon 2019 merchandise available in the store as well. Make sure to hit it up early if you want some of this, because stocks of the older items are quite limited. We have plenty of new merchandise for everyone though. このロアのぬいぐるみ欲しいですね。 The ExileCon live stream concludes tomorrow with our grand racing finale, where 4 players compete for up to $1,000 and the title of ExileCon 2023 racing champion. Afterwards, we're hosting an after party at 8 p.m. at the venue.
If you're watching すごい from ね。 home, please note that because there are multiple things going on at the same time here, and we can only stream one of them live, we'll be restreaming 3 of today's talks tomorrow 今すぐや before る the か。 event starts. So to be clear, they're occurring here. はい、 People can 相 watch 手 them in は person, but you can't watch them at あの that time because TYTY we're キラー streaming です。 something else. So we're going to restream those tomorrow in the 3 hours where it's way too early to do it in New Zealand, but you can watch them online from the States and Europe. This makes sure that 終わりっぽ everyone いで is す fully ね。 up to date. 勝ち目なくて草。相手はベンと TYTY キラーです。よろしくお願いします。よいしょ。来季ちょっと楽しそうですね。なるほど。いや、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。良さそう。よいしょ。ねえ。よいしょ。ちょっと待ってね。よいしょよいしょよいしょ。あれもうフルパッチノートって出ました？出てます？まだか。さすがにまだか。あ、皆さん、スタッシュタブセール来てます。イエーイ。スタッシュ。もういらないけどもっと買いましょう。さあ、ポパ。クワット10万個買った。クワット10万個っていくらぐらいでしょう？ 5000 兆円ぐらい。でもなんか来季のサポパこの犬以外微妙だな。これちょっと面白そうだけど。ポータルの数が減るたびに燃える境界。10万のクワット、検索性ありそう確かに。プレミアムスタッシュ2枚くらい買うつもりが11億4514万1919枚も買ってしまった。いいよ来いよ行く行く前も買っちゃったら、何かしらがオーバーフローしそうですよね。ちゃんとなんだろう、表示できるのかな。ルが助かる。GG が助かる。それはそう。ほえー。ほえーってな。空前絶後の。よし。じゃあディアブロ戻りますか。もう考えるのめんどくさいからスタッシュ全部パックって。それ。ギルド用はあるんですよね。知ってました？ギルド用はあるんですよ。あるんかい。そう。ここにはねえな。なんかね、ギルド用には、これか。この、なんか、モリモリパックみたいなやつがあるんですよ。あ、ちょっとゲーム内しか見れないっぽいですね。バンドルか。バンドル。ちょっとロードして。よしよしよし。あれないな。あれないな。あ、ギフトラップ。無念。あ、マネキンとラッピングペーパーって、あれなんすね。MTX だったんだ。てか、まあ、MTX って言ってたな。このマネキン欲しいな。サポパ買った時に次買おう。うん。
よし。じゃあ、来期の情報も手に入れましたし、あ、タイムスタンプあった。じゃあ、ディアブロ行きますか。よいしょ。ちょっと待って、ディアブロのままだったもしかして。ちょっと待って、雑談にしたつもりなんですけど。あ、なってるよかった。ディアブロ4。オッケー。よし。ディアブロ、ディアブロ、ディアブロ。それともポエやります？このタイミングで。いや、でも来期も面白そうですね。ディアブロイモータル。イモータルやります？よいしょ。あー、音がでかい。よいしょ。ディアブロ、ディアブロ。よし。じゃあ何かやろうかな。この辺のいらない。分解するやつだな。あ、なんかすごいラグいけどいきなり。何？今日中にですね、ワールドティア4に行きたいんですよ。皆さん応援してください。よいしょ。なんか時々手のアイコンとかが出てる。手のアイコン？ああったあった。これあれだ。わかりましたわかりました。これこれのね、これでいろいろですね、切り替えれるんですよ。で、それのショートカットが、マウスセンタークリックなんですよね。これいろいろありますよ。これさっきの手でしょ？で、これタブレットで、こうやってマウス振ると、ゴニョゴニョゴニョってなるんですよ。にゃーん。これで、これだと、なんと、マイク、歌枠できます。歌？それではお聴きください。国歌斉唱。で、これ、これ。これ。これすごいですよ、これ。おーい。おー。おー。ここでは無理だ。おー。ガバガバキーボボ好き。ガバガバキーボボ。おー。おー。これ面白いですよね。これで額縁入れます。人差し指タイピング派だったか。そう、人差し指タイピング派です。全部人差し指で。イエイ。